Okay, hello everyone. Right now we are going to learn about preposition. Saat ini kita akan belajar mengenai prepositions. And as always, before learning the material, we need to know first the definition or the meaning of the material which we are going to learn about. Jadi seperti biasanya, sebelum masuk dalam materi, kita harus ketahui dulu pengertian atau definisi dari materi yang akan kita pelajari. And here you can see the definition of preposition. Di sini kalian bisa lihat pengertian dari preposition. Okay, I will read it for you. Listen carefully. Preposition is a word which is used before a noun. Once again, preposition is a word which is used before a noun. Jadi dalam bahasa Indonesia, preposition atau kata depan adalah sebuah kata yang digunakan sebelum kata benda. Once again, sekali lagi, preposition atau kata depan adalah sebuah kata yang digunakan di depan kata benda atau noun. Okay? Do you still remember what noun is? Apakah kalian masih ingat apa itu noun atau kata benda? I will remind it for you. Saya ingatkan dulu. Jadi, noun itu involves the word such as lesson, pelajaran, drink, minuman, food, makanan, people, orang, plant, tumbuhan, animal, hewan, weather, cuaca, and so on. Jadi yang kata benda, apa saja disebut kata benda, berarti itu masuk dalam noun. Dalam bahasa Inggris disebut noun atau kata benda. Nah, preposition ini kata depan ditempatkan di depan kata benda tersebut. Contohnya di atas meja. Nah, meja itu kan kata benda atau noun. Nah, di atas itu preposition atau kata depan. Jadi di atas meja. Di atas itu preposition, noun itu, meja itu noun, jadi di atas itu mendahului noun dari kata meja tersebut. Atau dalam bahasa Inggris, it is called on the table, di atas meja. Or the other example, contoh lain, di dalam lemari. Nah, di dalam itu preposition, lemari itu noun atau kata benda. Or the other example, di bawah kursi. Nah, di bawah itu adalah preposition atau kata depan, kursi itu adalah noun atau kata benda. Okay, I think you can understand it. So once again, preposition is a word which is used before a noun. Preposition itu adalah kata depan yang digunakan di depan kata benda. Okay, next. Okay, here you can see the preposition which we are going to learn. Oke, jadi di sini ada 4 jenis preposition yang akan kita pelajari saat ini. There are 4 kinds of preposition which we are going to learn right now. The first one, preposition of place. Kata depan dari sebuah tempat. The second one, preposition of time. Kata depan waktu. The third one, preposition of movement. Kata depan pergerakan. And the fourth one or the last one yang terakhir, preposition of manner. Kata depan yang menunjukkan cara. Okay, once again, preposition of place, preposition of time, preposition of movement, and preposition of manner. Okay, next. Okay, the first one which we are going to learn is about prepositions of place. Kata depan yang menunjukkan tempat. Okay, the first one, behind. Behind. Behind means di belakang. For example, the ball lies behind the box. Bola itu terletak di belakang kotak tersebut. Next, in front of. In front of. In front of means atau artinya di depan. For example, the ball lies in front of the box. Bola itu terletak di depan kotak tersebut. Next, next to. Next to. Next to means atau artinya di samping. Di samping.
For example, the ball lies next to the box. Bola itu terletak di samping kotak tersebut. Okay, keep going. Between. Between. Between means di antara. Between means di antara. Artinya di antara. For example, the ball lies between the boxes. Bola itu terletak di antara kotak-kotak tersebut. Okay, next. Near. Near. Near means dekat. Near artinya dekat. For example, the ball lies near the box. Bola itu terletak di dekat kotak tersebut. Okay, and now for above and on. Okay, pay attention please to these words. Perhatikan baik-baik kedua kata ini, above and on. Dua kata ini artinya sama, di atas. Tapi ada perbedaannya. Pay attention to this picture, perhatikan baik-baik. Kalau above artinya di atas, tapi tidak tepat berada di atas suatu benda. Jadi dia floating atau melayang. Kalau on artinya di atas, means di atas, tapi tepat berada di tempat yang kita maksudkan. Contohnya, buku itu berada di atas meja. The book lies on the table, is on the table. Jadi artinya buku itu tepat berada di atas meja tersebut. Kalau above, itu melayang, floating. Tidak tepat berada di kata benda yang kita maksudkan. Contohnya, the ceiling atau plafon lies above me, terletak di atasku. Jadi plafon itu terletak di atas Sir, tidak tepat berada di kepala Sir. Bisa dimengertikan? Jadi kalau above itu di atas tapi floating, melayang. Kalau on, tepat berada di kata benda yang kita maksudkan. Okay, next, below. Below means di bawah. For example, the ball lies below the box. Bola itu terletak di bawah kotak tersebut. And the last one, in. In means di dalam. For example, the ball lies in the box. Okay? Next. Okay, attention please. Right now for the second part, preposition of time. Kata depan yang menunjukkan waktu. There are three kinds of preposition of time here. At, on, in. At, on, in. Actually, they have the same meanings, but different function. Jadi, at, on, and in artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Okay, attention please. Kalau at, it is used for hours. At itu digunakan untuk menunjukkan jam. For example, at 5 p.m. or at 12 o'clock. Next, on. On shows about days. Jadi on itu menunjukkan hari. Berbeda ya. Kalau at shows hour, meanwhile on shows about the days. For example, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, or on Sunday. Jadi berbeda kan? And the last one, we have the word in. Nah, in shows about weeks, minggu, months, bulan, and years, tahun. For example, in 1 week, in 2 weeks, in 3 weeks, and so on, dan sebagainya. Atau in January, in February, in March, in April, in May, in June, in July, in August, in September, in October, in November, in December. Jadi, in itu menunjukkan weeks and months. And the last one, in also shows about years, menunjukkan tahun. For example, in 2001, in 2002, in 2003, in 2021, and so on. Jadi berbeda ya. At shows about hours, on shows about days, and in shows about weeks, months, and years. Okay, next. Okay, preposition of movement. Kata depan yang menunjukkan suatu gerakan. Attention please. The first one, up.
Up. Up means ke atas atau naik ke atas. The second one, down. Down itu artinya turun. Up naik, down turun. The next one, over. Over. Over means melintas di atas. Jadi lewat di atas ya, melintas di atas. For example, I jump over the table. Saya melompat di atas meja. Or I jump over the chair. Saya melompat di atas kursi. I jump over the fence. Saya melompat di atas pagar. Jadi over itu melintas di atas ya. Next, to. To means menuju atau ke. Next, away from. Away from means menjauh. Next, pass. Pass means melewati. Pass melewati. Tapi lewat tepat di depan benda yang dimaksudkan. Ingat ya, tepat di depan, lewat, melewati tapi tepat di depan benda yang kita maksudkan. Next, into. Into. Into means ke dalam. Next, out of. Out of. Out of means keluar. Next, around. Around. Around means berputar atau berkeliling. For example, I walk around the building. Saya berjalan mengitari atau berputar bangunan tersebut. I walk around the church. Saya berjalan berputar gereja. Okay? I walk around the school and so on dan sebagainya. Next, on to. On to. On to itu ke atas. Berbeda ya. Kalau up naik ke atas, kalau on to ke atas, tepat di atas benda yang kita maksudkan. Next, off. Off itu jatuh. Next, across. Across. Across means menyeberang. Across means menyeberang. For example, I walk across the street. Saya berjalan menyeberang jalan tersebut. I walk across the field. Saya berjalan menyeberang sawah tersebut, and so on dan sebagainya. Next, through. Through. Through means atau artinya melewati. For example, I walk through the tunnel. Saya berjalan melewati terowongan tersebut. And the last one, along. Along itu artinya sepanjang. For example, I walk along this way. Saya berjalan di sepanjang jalan. Okay? I think you can understand it. And the last one, preposition of manner. Jadi kata depan yang menunjukkan sebuah cara. Here you can see there are some parts of it. We can use by, on, in, with, like, and as. For example, from the first one, the word by, you can go by bus. Okay? And on, for example, he went on foot. Or I like to travel on train. Next, in, please write in ink. He speaks in a low voice. Or he left in a hurry. And next, with, I accept your invitation with pleasure. Or she greeted him with a smile. Or the last one, the car started with a jerk. And the last one, about preposition of manner, ada kata ada kata like and as. For example, he walks like an old man. Or he got a job as an elevator operator. Okay? And now, I will give you additional information atau informasi tambahan about in, on, at. In, on, at. Mengapa? Why? Because in, on, and at can be used as preposition of time and also can be used as preposition of location or place. Okay? Here you can see the triangle here, segitiga di sini. In, we use in for something bigger or general. In itu sesuatu yang umum atau cakupannya lebih besar. Kalau on, it is specific
atau smaller. On itu sesuatu yang lebih spesifik atau ruang lingkupnya lebih kecil. Sementara kalau at, it is very specific and the smallest part. Jadi kalau at itu sesuatu yang paling kecil dan paling khusus, paling spesifik. Oke? Jadi in paling besar, on sedang, at paling kecil. Begitulah untuk mudah dimengerti ya. Oke. I will show you the example about in, on, at. The first one for preposition of time. Yang pertama untuk preposition of time dulu. Ingat, in itu cakupannya paling besar. Jadi kalau untuk waktu, in itu shows us, menunjukkan kepada kita about years, tahun, dan months, bulan. Nah, kalau on, karena dia lebih kecil atau lebih spesifik, dia bukan lagi menunjukkan bulan atau tahun, tetapi days, hari, karena kan lebih kecil. Dan at lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi. It shows us about hours atau jam. Jadi berbeda kan? In shows us about years and months. On shows us about days. And at shows us about hours. Okay? I think you can understand it. And now, the use of in, on, at for preposition of location or place. Nah, kalau in, it is used to shows about country, negara, or city, kota. For example, in Jakarta, in Amerika, in Indonesia, in Italia, in Spain, in Israel, in Bitung, in Surabaya, in Langoa, in Tompaso, dan sebagainya. Nah, kalau on, lebih kecil lagi. It shows us about street, menunjukkan jalan. Contohnya, on Wangurer, on Girian, on Sagran, on Pinasungkulan, on Air Tembaga, on what else? On Maesa, and so on. Jadi berbeda kan? And at lebih kecil lagi, the smallest part, yang paling kecil. The very specific part, yang paling khusus. It shows us about streets, tapi sudah ada nomornya. For example, at Air Tembaga Street number 1, or at Pinangunian Street number 2, or at Pinasungkulan Street number 3. Jadi berbeda ya. Jadi in yang paling besar, on yang sedang, dan at yang paling kecil. Okay, I think you can understand it. So, thank you so much and God bless you all.